Good morning to all. So what we are seeing is we are just discussing about what is OS. Okay, and OS and discuss control. So let's consider your hardware system. Okay, your PC, laptop, etc., etc. So your hardware system consists of RAM, CPU, hard disk, NIC card, speaker. These are the hardware. These are not considered as a hardware. So as a human, okay, okay, can you directly interact with this hardware system? That's what we are discussing. As a human, can we directly interact with your hardware system? Like just you can ask your speaker volume. If you increase speaker volume, okay, just by saying increase speaker volume, whether your system will increase the speaker volume, no, you can't directly interact with your speaker. If you ask your hard disk, store this file, it will store the file, no. So as a human, you can't directly interact with your hardware system. As a human, you can't directly interact with your hardware system. It's not possible. So what I'm coming to say is, so to interact with your hardware system, you need some interface. கரெக்டா உங்க ஆர்டர் கூட இன்டராக்ட் பண்றதுக்கு RAM, CPU, hard disk, NIC card, or a speaker, etc. Any hardware component in your hardware, physical hardware, you need a some interface. Okay, some interface program. You need some interface program. That program is called as OS program. That program is called as OS program. So program means, it's a software which is built using some programming language, and that means code. It's built using some programming code. Okay. So we need a OS program which acts as an interface. Okay, which acts as an interface. Okay, through this interface, okay, through this OS program interface, you can interact with your hardware. For example, if I want to increase the speaker volume, okay, அப்ப ஸ்பீக்கர் வந்து ஹார்ட்வேர், அப்போ அதில் வந்து எனக்கு வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ண டிக்ரீஸ் பண்ணணும். திஸ் இஸ் மை விண்டோஸ் ஓஎஸ் விச் இஸ் கிவிங் மீ அ இன்டர்ஃபேஸ். என்னோட ஸ்பீக்கர்ல இன்டராக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் கொடுக்குது. ஸோ அப்போ நான் இங்கே இன்க்ரீஸோ டிக்ரீஸோ பண்ணணும். வாட் ஹேப்பன்ஸ்? மை ஸ்பீக்கர் வால்யூம் will decrease, my speaker volume will decrease. Like same way, I'll go to file manager. Okay, I'll go to file manager. In the file manager, just I'll go to documents. In the documents, I can just, or else I'll go to music. So what I can do, I can right click. Okay, I can right click and I'll create a new file. See, sample.txt file. See, I can interact with my hard disk because this is my hard disk. Local disk is my hard disk. So see this PC, this is my hardware hard disk. It consists of 237 GB. Okay, hard disk. So about in the hard disk, who is helping me to store the file? My OS. My OS is helping me to store the file. So இது மாதிரி நீங்க உங்க ஹார்ட்வேர் கூட கம்யூனிகேட் பண்ணணும் அப்படின்னா, ஓகே, உங்க ஹார்ட்வேர் கூட கம்யூனிகேட் பண்ணணும் அப்படின்னா, you need a OS program. Without OS program, you can't directly interact with your hardware. Fine. So what I'm coming to say, okay, the end result is, what is our end goal? Okay, அப்போ வந்து நம்ம கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்றதுக்கான end goal என்ன? To run the application, correct? To run the application. Okay, what you are doing? இப்போ நீங்க ஜஸ்ட் ஒரு லேப்டாப் வாங்குனீங்கன்னா அதுல என்ன பண்றீங்க? You are running the Chrome application. Browse பண்றதுக்கு you are running a Chrome application. It's a program. For do calculation, you install a calculator application. To write some text, you install a notepad. So at the end of the day, if you want to attend some meeting, you install a Teams application. So end of the day, the purpose of your hardware is to run the application. Most of the application run the program run பண்றதுக்கு you go for a OS. Correct? Without OS, can you able to run the program directly top of hardware? இப்போ OS இல்லை அப்படின்னா டைரக்டா நீங்க வந்து டாப் ஆஃப் ஹார்ட்வேர்ல can you run the Chrome application, or can you run the notepad application, or you can run the calculator application without OS? So without OS, can you able to run our application? No, we can't able to run our application. Without OS, we can't able to run our application top of hardware. Why? Because உங்களோட application is developed using different programming language. Chrome வந்து C++ யூஸ் பண்ணி கிரியேட் பண்ணிக்கலாம், நோட்பேட் வந்து பைத்தான் யூஸ் பண்ணி கிரியேட் பண்ணிக்கலாம், calculator program வந்து C# யூஸ் பண்ணி கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் அப்ளிகேஷன் will be created using different programming language based on their use case. அப்போ உங்க ஹார்ட்வேருக்கு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் எல்லாம் தெரியாது, உங்க ஹார்ட்வேருக்கு தெரிஞ்சது 0s and 1s தான். அப்போ டைரக்டா வந்து குரோமையும்
இல்ல வந்து ஒரு நோட்பேடையோ VLC மீடியா பிளேயரோ we can't run the application top of physical hardware. ஸோ அப்போ உங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா you need a OS program. அப்போ OSங்கிற ஒரு ப்ரோக்ராம் இருந்தால் தான் top of that you can run any application. You can run any application. Okay, so for example, this is my Windows OS. So help of this Windows OS, I'm running a Chrome application. See, I'm running a Chrome application. I can run a Notepad application. See, likewise, any application if you want to run, you can run only top of OS. So upon the number main purpose, the main purpose of using physical hardware to run the application. நம்மளோட பர்பஸே அதுதான். ஸோ OS நமக்கு எதுக்கு தேவைப்படும் அப்படின்னா நம்ம வந்து சிஸ்டம் கூட இன்டராக்ட் பண்றது. அப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் சிஸ்டம் கூட இன்டராக்ட் பண்ணது பர்பஸ் என்ன? டு ரன் த அப்ளிகேஷன். இப்போ கூட நீங்க டீம்ஸ் கனெக்ட் பண்ணிருக்கீங்க, ரன்னிங் த அப்ளிகேஷன் டாப் ஆஃப் OS. ஸோ இப்போ வித்தவுட் OS யூ கான்ட் ரன் தட் அப்ளிகேஷன். ஓகே, அப்போ ஐடி இண்டஸ்ட்ரி, லெட்ஸ் கம் டு ஐடி இண்டஸ்ட்ரி. ஓகே, ஸோ இன் ஐடி இண்டஸ்ட்ரி வாட் தே டு? Okay, in IT industry, what they do? End of day, they develop a software. Am I right or wrong? Correct. IT industry, they solve the problem by developing a software. So they solve a lot of problems. IT industry, நிறைய problems solve பண்ணுவாங்க. எப்படி solve பண்ணுவாங்க? Through SaaS, software as service. So most அவங்க பண்றது software as service. Like they create a software. Okay, they create a software for some other company, or they will create a software for themselves. Okay, like product-based company, service-based company. Okay, service-based, they create a software for others. In a product-based now, they create their own software to the customer. They'll give to the customer. Okay, they B2C or go. Okay, business to customer. Clear? Well, or business to business or whatever. Business to business or whatever. Okay, fine. So, about the end of day, the end goal of IT companies to develop a software. Am I right or wrong? அப்போ அங்க டெவலப் பண்ற அப்ளிகேஷன், அப்போ ஐடி கம்பெனில டெவலப் பண்ற அப்ளிகேஷன் ஆப்ஸை எங்க ரன் பண்ணுவாங்க? வேர் டு ரன் தட் அப்ளிகேஷன்? எனிவன்? ஸோ தே ஹேவ் டு ரன் கரெக்டா. அப்போ அவங்க டெவலப் பண்ற அப்ளிகேஷன் நம்ம எல்லாருமே யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா as a real time user, if you want to use that application, what they have to do? They have to run the application top of OS. Am I right or wrong? For example, we have Netflix. So Netflix போட்டோன்னா நமக்கு அவுட்புட் வந்துருச்சு. We can use the Netflix. அப்போ இந்த நெட்ஃபிளிக்ஸ்ங்கிற ப்ரோக்ராம், இந்த நெட்ஃபிளிக்ஸ்ங்கிற அப்ளிகேஷன் எங்க ரன் ஆகிட்டு இருக்கு? இன் நெட்ஃபிளிக்ஸ் சர்வர். அப்போ நெட்ஃபிளிக்ஸ் சர்வர்ல எங்க அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும்? டாப் ஆஃப் OS. நெட்ஃபிளிக்ஸ் சர்வர்ல OS இருக்கும். டாப் ஆஃப் OS your Netflix server is running. Sorry, Netflix program is running. ஸோ அப்போ அதே மாதிரி தான் ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில் என்ன அப்ளிகேஷன் வந்தாலுமே வித்தவுட் OS they can't run their application. கரெக்டா? ஸோ அப்போ எண்டு கோலே அவங்க அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்றதா. டெவலப் பண்றதுக்கு எண்டு கோலே ரியல் டைம் கஸ்டமர்ஸ் கொடுக்கறதுக்காக தான். அப்போ ரியல் டைம் கஸ்டமர் நான் கொடுக்கணும்னா அந்த அப்ளிகேஷனை நான் ரன் பண்ணணும். அதுக்கு ஐ நீட் OS. வித்தவுட் OS you can't run your application. Clear? Got it? The context? So what I'm coming to say is, அப்போ OS எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் பிளே பண்ண பாருங்க. பிகாஸ் we think OS is a small part. அப்படிலாம் கிடையாது. OS plays a major role. Okay, OS plays a major role in IT companies to run the application. Okay, without OS you can't run your application. அப்போ OS is ரொம்ப important. அப்போ what kind of OS we have? We have Windows OS. Okay, in real time we have Windows OS, which is created by Microsoft. And we have Linux OS, which is created by Linux Torvald. We have Unix OS. We have Mac OS, etc., etc. ஸோ இனிமேல் நம்ம கிட்ட மல்டிபிள் ஓஎஸ் இருக்கு. அப்போ இண்டஸ்ட்ரியில எந்த ஓஎஸ் வில் பி பெட்டர்? விச் ஓஎஸ் வில் பி குட் ஃபார் ரன்னிங் யுவர் அப்ளிகேஷன்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நாளைக்கு நீங்க ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா, if you are starting a software company, end of day you have to run your application. அமரை டெவலப் பண்ண அப்ளிகேஷனை நீங்க ரன் பண்ணி யூசர்கிட்ட கொடுக்கணும். ஓகே, அப்போ டாப் ஆஃப் விச் ஓஎஸ் யூ கோயிங் டு ரன்? வெதர் யூ கோயிங் டு யூஸ் லினக்ஸ், or whether you're going to use Windows, or which will be better, Unix or Mac OS. We have to understand. அப்போ எந்த OS வந்து நம்ம அப்ளிகேஷன் ரன் பண்றதுக்கு எஃபிஷியண்டா இருக்கும், அந்த OS தான் இண்டஸ்ட்ரியில அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. கிளியர்? காட் இட்? ஸோ நம்மளோட எண்ட் கோல் எதுக்கு OSங்கிற சப்ஜெக்டை இல்லை OSங்கிற கான்செப்டை படிக்கணும் புரிஞ்சுச்சா? ஓகே, திஸ் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் லேர்னிங்
OS. Okay, fine. So what problem your OS solves now? Put it correct. Normally your application run for you need OS. Without OS, you can't run an application. OS or basic, an application or basic OS song. Okay, so let's discuss about Windows and Linux OS. So this will be a good comparison. ஏன்னா நீங்க நார்மலா இங்க இருக்க எல்லாருமே மோஸ்டா விண்டோஸ் யூஸ் பண்ணுவீங்க. So let's compare it. Windows and Linux compare பண்ணி I'll make it clear the what problem Linux OS solve. Okay, Windows OS என்னென்ன drawback இருக்கு அந்த drawbacks எல்லாமே Linux எப்படி solve பண்ற நம்ம discuss பண்ணலாம். Make it some discussion. Okay, so as Windowsங்கிற ஒரு மைண்ட் செட். ஓகே, விண்டோஸ்ல உங்களுக்கு ஒரு மைண்ட் செட் வந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வர வேர்டு என்னது? ஓகே, டக்குன்னு வர வேர்டு விண்டோஸ் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம்? ஸ்ட்ரைக் ஆகும். யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி. ரைட்? கரெக்டா? ஓகே, when we are speaking about Windows OS, the first word which will be striked is user friendly OS. Clear? Got it? அப்போ விண்டோஸ்னு சொன்னாலே நம்ம மைண்ட்ல என்ன ஸ்ட்ரைக் ஆகுது? user friendly OS. Clear? Got it? Clear? அப்போ விண்டோஸ்னு உங்க மைண்ட்ல சொன்னாலே you are getting the answer user friendly. Why user friendly? ஏன் எல்லாருமே வந்து விண்டோஸ் OS வந்து user friendly சொல்றாங்க? Anyone? What is the purpose and what is the reason why Windows OS is called as user friendly? Because of its GUI. What is GUI? Let's discuss. See, ஒரு OS எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, if you take a OS, you can interact with that OS in 2 ways. Got it? ஒரு OS எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த OS கூட you can interact in 2 ways. The one way is GUI. Okay, நீங்க GUI மூலமா interact பண்ணலாம். The other one is CLI. நீங்க through CLI you can interact with your OS. Got it? Through GUI you can interact with your OS. Through CLI also you can interact with your OS. What is GUI? Graphical user interface. அப்படின்னா graphical அப்போ அந்த நேம்ல இருக்கு graphical user interface. ஸோ அப்போ அந்த நேம்ல இருக்கு GUI னா என்னன்னு சொல்லிட்டு என்ன இருக்கு? graphical என்ன? See, you can see graphical இந்த folder icon பார்க்க முடியுதா? When I click இந்த pop-up graphical பார்க்க முடியுதா? When I click new என்னால graphical இந்த icon பார்க்க முடியுதா? இதுதான் graphical. ஸோ இது மாதிரி கிராஃபிக்கலா நீங்க OS பண்ணி இன்டராக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அப்போ நான் நியூ கொடுக்குறேன், என்னால இந்த கிராஃபிக்கலா இந்த இமேஜ் ஐகான் பார்க்க முடியுது. நான் கிளிக் பண்றேன், அது give us a demo. See, அதே மாதிரி if I want to delete this icon, like if I want to delete this folder, I can see this graphical icon. உங்களால இந்த graphical icon பார்க்க முடியுது. ரைட் கிளிக் பண்றீங்க, உங்களுக்கு ஒரு பாப்அப் வருது, டெலிட்ங்கிற ஒரு graphical icon வருது, டெலிட் பண்றீங்க. that's all. So you can interact with your OS graphically. இப்போ நான் கிளிக் பண்றேன், எனக்கு ஒரு பாப்அப் வருது. If I want to open Chrome, I will type Chrome. I can see this graphical icon. I will just double click and launch a Chrome application. This is graphical user interface. Clear? So அது மாதிரி கம்ப்யூட்டர் கூட நீங்க கிராஃபிக்கலா இன்டராக்ட் பண்றீங்க, உங்க சிஸ்டம் கூட நீங்க கிராஃபிக்கலா இன்டராக்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா that's called as graphical user interface. Clear? Everyone clear? This is called as graphical user interface. Got it? Then what is CLI? Command line interface. Okay, CLI means command line interface. அப்போ அதுலயும் நேம்ல இருக்கு. Through commands you will be interacting with your OS. Okay, அப்போ OS எடுத்துட்டீங்கன்னா you have GUI and CLI. அப்போ கமாண்ட் மூலமா இன்டராக்ட் பண்றது இஸ் கால்ட் CLI. இதே நீங்க கிராஃபிக்கலா பண்ணீங்கன்னா இட்ஸ் கால்ட் GUI. கமாண்ட் மூலமா எப்படின்னா show you. I'll go to desktop. I'll open the CMD command prompt. Okay, by entering the commands, okay, through commands I can interact with my OS. Yeah, இப்போ நான் enter பண்ற commands யூஸ் பண்ணி I can interact with your OS. For example, okay, so let's create a folder. Now folder create பண்ண போறேன், mkdir. Okay, mkdir. Let's keep a sample folder. Or sample folder create பண்ண போறேன். So mk stand for make.
Make means create. MK stands for make. Make means create. DIR stands for directory. Okay, make directory. Folder இன்னொரு name என்னன்னா directory. Clear? Okay. Your folder have another name called directory. So make directory. Sample enter. So if I enter கொடுத்தா அப்படின்னா இந்த command என்னோட OS கூட interact பண்ணி it will ask my OS to my command, this command will go and communicate with my OS and it will ask my OS to create this folder directory. Okay. See, create item. If I want to delete rm dir. Okay, if I want to delete rm dir. Upon remove directory. Got it? Rm dir stands for remove directory. Okay, so upon using this command, I can remove the directory sample. Got it? Clear? Good. See, I can remove the directory. Okay, so remove that. So I can interact with my OS through commands and also GUI. So அப்ப நான் இந்த OS கூட GUI ல interact பண்ண முடியும், command மூலமா interact பண்ண முடியும். Got it? Fine. So அப்ப end of day நீங்க command மூலமா interact பண்றீங்க. But GUI லையும் beginning in commands ஆ work ஆகும். GUI லையும் beginning in commands ஆ work ஆகும். For example, நீங்க வந்து right click பண்ணி, okay, just you are right clicking, you are giving new, you are giving folder. So அப்ப beginning in என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு Linux command, sorry, அந்த command mkdir command தான் execute ஆகும். புரியுதா? கிராஃபிக்கலா நீங்க யூஸ் பண்ணும்போது கூட begin லிஸ்டிங் command தான் execute ஆகும். OS கூட போய் கம்யூனிகேட் ஆகும்போது ஸோ உங்களுக்கு வந்து கிராஃபிக்கல் இன்டர்ஃபேஸ். பட் நீங்க கிளிக் பண்ணும்போது begin லிஸ்டிங் அந்த mkdir command ரன் ஆகி OS கூட இன்டராக்ட் ஆகும். அதுக்கு நீங்க டைரக்டா கமாண்ட் மூலமாவும் OS கூட இன்டராக்ட் பண்ணலாம். கிளியர்? ஃபைன். அப்போ வந்து what I'm coming to say is your Windows is graphic user friendly அப்படின்னா, okay, your Windows is user friendly OS சொன்னா அது காரணம் GUI. Only one reason is your GUI. Clear? So இந்த GUI னால தான், okay, இந்த GUI னால தான் உங்களோட Windows OS it's called as graphical user interface. அதனால தான் like small age people like வந்து ஒரு 10th or 9th or 8th or 5th standard பசங்க கூட you don't need any knowledge to interact with your Windows OS. ஏன்னா அங்க விண்டோஸ் அதிகமாக ஃபோக்கஸ் பண்றது GUI தான். விண்டோஸ் வந்து அதிகமாக ஃபோக்கஸ் பண்றது GUI தான் அதிகமாக ஃபோக்கஸ் பண்றாங்க. they are not focusing on CLI. So only everyone is using as a beginner, those who are beginner, everyone go for Windows OS. Clear? Good. But என்னென்ன drawbacks, விண்டோஸ்ல என்னென்ன drawbacks அப்படின்னா it is not free. It is a license. Free means it's not free, means it's a license. Okay, license based OS. License based OS. What is license based OS? You have to, okay, you have to pay money. Okay, you have to pay money. Then you have to get some product key. Then you have to install that product key on Windows OS. Then you have to activate the Windows OS. Then you have to use. Okay, so first thing you know, license based standard. It is paid OS. It's a paid OS. அப்போ நீங்க காசு கொடுத்து தான் விண்டோஸ் OS யூஸ் பண்ணணும். Got it? You have to buy the Windows OS. Clear? Okay. அப்போ வந்து if you want to buy the Windows OS அப்படின்னா what is the drawback? So let's consider I have a startup company around I run around 40 servers. I have a startup company. In my startup company I run around 40 servers. ஒரு 40 server நான் run பண்றேன். Got it? 40 server நான் run பண்றேன். Yeah. இப்போ இந்த 40 serverக்கு நான் Windows OS install பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. Let's consider I'm running a Windows OS. Okay, I'm running a Windows OS in this 40 server. What happens? Okay, if I run Windows OS in this 40 server, what happens? I want to pay for it. I want to pay for it.
அப்போ நான் 40 சர்வர்ஸ்க்கு நான் விண்டோஸ் OS பை பண்ணணும். பை பண்ணி I have to install the Windows OS on this 40 server. Then I can go for it. I can go and use this 40 servers with my Windows OS. அப்போ which is an expense for my company, right? So அப்போ நான் like வந்து நான் வந்து 40,000க்கு நான் Windows OS வாங்கிட்டேன். Like every OS I want to buy separate Windows OS. அப்போ அந்த 40 Windows OS நான் buy பண்ணி I'm just that's an expense for my company. ஏன்னா நான் வந்து buy பண்றேன், right? So அப்போ அது எனக்கு expense ஆகும். So this is one of the drawback. விண்டோஸ்ல இது ஒரு டிராபேக் என்ன, நீங்க பே பண்ணி தான் விண்டோஸ் OS யூஸ் பண்ணணும். அப்போ உங்க கம்பெனில 100 சர்வர் இருக்கலாம், அந்த 100 சர்வருக்கு நீங்க விண்டோஸ் OS வாங்கணும். அப்போ அதுக்குன்னு ஒரு பட்ஜெட் இருக்கணும், அதுன்னு ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் ஃபார் கம்பெனி. கிளியர்? ஃபைன். ஸோ தட்ஸ் ஒன் ப்ராப்ளம். அப்போ நிறைய பேர் கேட்பீங்க, சார் நானும் வந்து விண்டோஸ் OS ஃப்ரீயாக தான் யூஸ் பண்றேன், நீங்க என்ன பேர் சொல்றீங்க? அப்பதான் நம்ம யூஸ் பண்றோம். மேபி இஃப் யூ யூசிங் விண்டோஸ் OS ஃப்ரீ, ரெண்டு பர்பஸா இருக்கும். ஒன்று நீங்க லேப்டாப் வாங்கும்போதே ப்ரீ டிஃபைண்டா விண்டோஸ் OS வந்திருக்கும். அப்போ நீங்க லேப்டாப் வாங்கும்போதே அது விண்டோஸ் OSோட சார்ஜஸும் பில் பண்ணியிருப்பாங்க, உங்களுக்கு தெரியாது. ஓகே, நீங்க லேப்டாப் வாங்கும்போது விண்டோஸ் OSக்கு சேர்த்தா சார்ஜஸ் போட்டிருப்பாங்க, உங்களுக்கு அது தெரியாது. காட் இட்? செகண்ட், இல்லை நீங்க இன்டர்நெட்ல இருந்து விண்டோஸ் OS ஏதாச்சும் டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா மேபி இட் வில் பி அ கிராக்டு வெர்ஷன். காட் இட்? மேபி இட் வில் பி அ கிராக்டு வெர்ஷன். இட் வில் பி அ கிராக்டு வெர்ஷனா இருக்கும். ஓகே, ஸோ நீங்க விண்டோஸ் OS வந்து இன்டர்நெட்ல இருந்து டவுன்லோட் பண்ணி, ஓகே யூ டவுன்லோட் ஃப்ரம் இன்டர்நெட், விண்டோஸ் OS இன்டர்நெட்ல இருந்து டவுன்லோட் பண்ணி நீங்க யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா மேபி இட் வில் பி கிராக்ட் வெர்ஷன். சரி, அப்ப நான் கிராக்ட் வெர்ஷன் நீங்க இந்த 40 சர்வர்ல இன்ஸ்டால் பண்றீங்க அப்படின்னா வாட் ஹேப்பன்ஸ்? ஸோ நான் பே பண்ணாம நான் ஃப்ரீயாவே கிராக்ட் வெர்ஷன் ஓகே இன்ஸ்டால் பண்றேன்னா என்ன ஆகும்? வாட் இஸ் கிராக்ட் வெர்ஷன்? கிராக்ட் வெர்ஷன் அப்படின்னா என்ன? சி, எண்ட் ஆஃப் டே உங்க விண்டோஸ் OSும் இட்ஸ் கிரியேட்டட் யூசிங் சம் ப்ரோக்ராம். அப்புறம் டு யூ அக்ரி? உங்க விண்டோஸ் OSும் Windows OS is created using some program. Got it? Okay. அப்போ end of the அது ப்ரோக்ராம்னால நீங்க விண்டோஸ் OS இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது இட் வில் ஆஸ்க் ஃபார் ப்ராடக்ட் கீ. ஒரு கீ மாதிரி கேட்கும், இட்ஸ் கால்ட் ப்ராடக்ட் கீ. ஓகே, ஒரு கீ மாதிரி கேட்கும். ஓகே, அப்போ விண்டோஸ் OS நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது ஒரு கீ மாதிரி கேட்கும். அப்போ அந்த கீ வந்து நீங்க பை பண்ணி இன்டர்நெட்ல அந்த கீயை பை பண்ணி நீங்க கரெக்டான கீ வேலிடான கீ நீங்க போட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு விண்டோஸ் OS அன்லாக் ஆகி நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். பட் கிராக் வெர்ஷன்ல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த கீ இருக்குல்ல, இந்த கீ போற இடம், அப்போ அதுக்குன்னு ஒரு ப்ரோக்ராம், அந்த கீ என்டர் பண்றதுக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கும். அந்த ப்ரோக்ராமை கிராக் பண்ணிடுவாங்க, பிரேக் பண்ணிடுவாங்க. தட்ஸ் கால்ட் கிராக் வெர்ஷன். அப்போ அந்த கீ போடுறாங்க, அதான் அத்தான்டிகேஷன். கீ போட்டு உங்களுக்கு ப்ராப்பரா வந்துடுச்சு அப்படின்னா விண்டோஸ் OS ஆக்டிவ் ஆகும். அப்போ அந்த கீ போற இடத்துல அந்த ப்ரோக்ராமை அவங்க பிரேக் பண்ணிடுவாங்க. பிரேக் பண்ணி பைபாஸ் தட் ப்ரோக்ராம். அப்போ அந்த ப்ரோக்ராம் பிரேக் பண்ண முடியுது அப்படின்னா அந்த ப்ரோக்ராம்ல ஒரு மால்வேர் இன்சர்ட் பண்ண முடியாது. அந்த ப்ரோக்ராமை பிரேக் பண்ண முடியுது அப்படின்னா அந்த ப்ரோக்ராம் இடத்துல ஒரு மால்வேர் இன்சர்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ அந்த என்னோட 40 சர்வர்ஸ்லயும் அந்த கிராக் வெர்ஷனை இன்ஸ்டால் பண்றேன் அப்படின்னா வாட் ஹேப்பன்ஸ்? என்னோட சர்வர்ஸ்ல என்னோட யூசர்ஸ் டேட்டாஸ்லாம் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பேங்கிங் கம்பெனி, ஒரு பேங்கிங் கம்பெனி வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப என்னோட வெப்சைட்ல, என்னோட பேங்கிங் வெப்சைட்ல என்னோட கஸ்டமரோட எல்லா டேட்டாவும் இருக்கும். மெயில் ஐடி, ஃபோன் நம்பர், பேங்கிங் டிரான்சாக்ஷன், எவ்வளவு அமௌண்ட் வச்சுப்பாங்க, இது எல்லாமே இருக்கும். அப்போ நான் என்னோட 40 சர்வீஸ்க்கு போய் கிராக் வெர்ஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணி என்னோட பேங்கிங் அப்ளிகேஷன் ரன் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். வாட் ஹேப்பன்ஸ்? அதுல இருக்க மால்வேர் கேன் ஸ்டீல் த மை டேட்டா. மால் மீன்ஸ் வைரஸ், ட்ரோஜன், இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. இட் கேன் ஸ்டீல் மை டேட்டா. அப்போ அந்த மாடல் என்ன பண்ண முடியும்? என் டேட்டாவை ஸ்டீல் பண்ணி இட் கேன் எக்ஸ்போஸ் டு அவுட் சைட் வேர்ல்ட், இன்டர்நெட்டுக்கு எக்ஸ்போஸ் பண்ண முடியும். டேட்டாவை இன்டர்நெட்டுக்கு எக்ஸ்போஸ் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா வாட் ஹேப்பன்ஸ்? What my customer will do? Whether my customer will be happy, whether they will be having trust with me? No, they will be losing that trust with my company. அப்போ என்னோட கம்பெனில ட்ரஸ்ட் லாஸ் ஆகி இதுக்கப்புறம் யாருமே என் கம்பெனில வந்து அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ண மாட்டாங்க, பேங்க் அக்கௌண்ட். அமரே பேங்க் அக்கௌண்ட் வந்து என் கம்பெனில கிரியேட் பண்ண மாட்டாங்க. ஐ வில் லூசிங் மை கஸ்டமர். ஸோ இன் கம்பெனிஸ் தே வில் நாட் யூஸ் கிராக்ட் வெர்ஷன். This is a problem in using cracked version. Clear? So upon the official, they will be using only licensed version. Got it?
Clear? Any doubts? Good. Good. So அப்போ வந்து இது ஒரு drawback ஆகும். ஏன்னா விண்டோஸ்ல we have to pay and we want to get the product key. Okay, in Windows we have to pay and buy the product key. இது ஒரு pro. Next, Windows is not secure. ஏன் அப்படி சொல்லிட்டு நம்ம லேட்டரா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். Windows is not secure. அவ்வளவு செக்யூர் கிடையாது. ஏன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம லேட்டரா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஃபைன். அதே மாதிரி விண்டோஸ் and Windows consume more resource. Clear? Windows consume more resource. Windows என்ன பண்ணும் அப்படின்னா it will consume more resource. Why? Let's resource என்ன? See, உங்க விண்டோஸ் OS நீங்க உங்க லேப்டாப்ல இன்ஸ்டால் பண்றீங்க இல்ல உங்களோட சர்வர்ல இன்ஸ்டால் பண்றீங்க அப்படின்னா உங்க RAM, உங்க RAM, CPU, ஹார்ட் டிஸ்க்லாம் அதிகம் எடுக்கும். கரெக்டா? நார்மலா நம்ம ஒரு விண்டோஸ் OS இன்ஸ்டால் பண்றோம்னா பாதி ஸ்பேஸ், பாதி RAM, பாதி CPU அதுவே எடுத்துக்கும். கரெக்டா? So why? Let's discuss later. Okay, let's come to Linux. Linux OS. So Linux OS வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா it's a free OS. Linux is a free OS, free open source OS. Clear? Linux is a free and open source OS. Got it? Clear? So அப்போ வந்து ஃப்ரீ என்ன உங்களுக்கு தெரியும். நீங்க என்ன பண்ணலாம், லினக்ஸ் OS நீங்க ஃப்ரீயாவே யூஸ் பண்ணலாம். யூ டோன்ட் வாண்ட் டு பே 1 rupee. அப்போ என்னோட 40 சர்வர்ஸ்லயும் நான் லினக்ஸ் சர்வர் யூஸ் பண்ணல, சாரி லினக்ஸ் OS யூஸ் பண்றப்பனா ஐ கேன் இன்ஸ்டால் தட் லினக்ஸ் OS in my 40 server for free. அப்போ எனக்கு எந்த எக்ஸ்பென்ஸும் கிடையாது. லைஃப் டைம் நான் லினக்ஸ் OS ஃப்ரீயாவே நான் என்ன பண்ணிக்கலாம், என்னோட சர்வர்ஸ்ல இன்ஸ்டால் பண்ணி நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Got it? Clear? புரியுதா? அப்போ என்னோட கம்பெனியோட எக்ஸ்பென்ஸ் குறையுமா? கன்ஃபார்மா குறையும். செகண்ட், வாட் இஸ் ஓப்பன் சோர்ஸ்? ஓப்பன் சோர்ஸ் என்ன? லெட்ஸ் டிஸ்கஸ். ஓகே, ஸோ இந்த லினக்ஸ் OS கண்டுபிடிச்சது த கிரேட் மேன் லினக்ஸ் டார்வால். ஓகே, இந்த லினக்ஸ் OS கண்டுபிடிச்சது த கிரேட் மேன் லினக்ஸ் டார்வால். ஸோ திஸ் இஸ் த மேன் ஹூ created the Linux OS for us. The great man who gave the Linux OS for free for us. So இவர் இந்த ஸ்டோரி என்ன அப்படின்னா எப்படி இந்த OS கிரியேட் பண்ணாரு, பிகினியர் ஸ்டோரி என்ன அப்படின்னா while in his college days, okay, இவர் வந்து ஒரு காலேஜ் டேஸ்ல இருக்கும்போது what he had done is he just done a project. Okay, he was working in the project. அப்போ வந்து இவர் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு. பட் அப்போ வந்து இவர் என்ன OS யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா யூனிக்ஸ் OS யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பார். யாரு? லினக்ஸ் டார்வால் வாஸ் யூசிங் த யூனிக்ஸ் OS. அப்போ யூனிக்ஸ் OS வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேட் தான். யூனிக்ஸ் OS வந்து பேட் தான். அப்போ அந்த பேட் யூனிக்ஸ் OS வந்து லினக்ஸ் டார்வால் யூஸ் பண்ணும்போது வாட் ப்ராப்ளம் இ ஃபேஸ்ட் இஸ், என்ன ப்ராப்ளம் வந்து ஃபேஸ் பண்ணார் அப்படின்னா யூனிக்ஸ்ல நிறைய டிராபேக்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணார். ஓகே, யூனிக்ஸ்ல இஃப் வாஸ் ஃபேசிங் லாட் ஆஃப் டிராபேக்ஸ், ரெண்டாவது பேடு கூட இது மாதிரி நிறைய டிராபேக்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணாரு. அது மெயினா வந்து ரிப்போர்ட்டட் த யூனிக்ஸ் கம்பெனி. இது மாதிரி ஓஎஸ்ல இந்த டிராபேக்ஸ்லாம் இருக்குன்னு ரிப்போர்ட் பண்ணாங்க. பட் யூனிக்ஸ் கம்பெனி இட்ஸ் நாட் கன்சிடர் தட் மச். ஓகே, யூனிக்ஸ் கம்பெனிஸ் பெருசாக வந்து கன்சிடர் பண்ணல. ஓகே, இவர் அமைச்ச ரிப்போர்ட்டுக்கு இது மாதிரி என்னென்ன டிராபேக்ஸ் இருக்குன்னா யூனிக்ஸ்ல இருக்க டிராபேக்ஸை ஒரு ரிப்போர்ட்டா சென்ட் பண்றாரு. பட் யூனிக்ஸ் வந்து கன்சிடர் பண்ணல. அந்த டைம் வாட் இ டிசைட் இஸ் we have to create a Unix like so. Unix மாதிரி நம்ம OS கிரியேட் பண்ண சொல்லிட்டு he started to build the Linux OS. அப்பதான் அவர் என்ன பண்ணாரு, he started to build the Linux OS. அப்போ Linux OS build பண்ணதுக்கு அப்புறம் he gave the Linux OS. Okay, he gave the Linux OS for he launched the Linux. Okay, he launched the Linux OS free for all.
எல்லாருக்குமே லினக்ஸ் OS ஃப்ரீயாவே கொடுத்தாரு. ஓகே சரி, ஓகே ஃப்ரீயா கொடுத்தாரு. ஸோ உங்களுக்கே தெரியும், ஒரு விஷயம் ஃப்ரீயா கொடுத்தாரு அப்படின்னா ஆஸ் அ சிங்கிள் பர்சனாக தான் இந்த லினக்ஸ் OS டெவலப் பண்ணார். ஓகே ஆஸ் அ சிங்கிள் பர்சன் இ டெவலப் த லினக்ஸ் OS. அப்போ எவ்வளவு எக்ஸ்டென்ட்டுக்கு ஃப்ரீயா அந்த OS கொடுக்க முடியும்? ஏன்னா ஃபர்தரா அந்த OS டெவலப் பண்ண லைக் ஃபியூச்சர்ல டெவலப் ஆகிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த OS வந்து ஃப்ரீயா கொடுத்தா வெதர் இட்ஸ் பாசிபிள். விண்டோஸ் OS என்ன பண்றாங்க? விண்டோஸ்ல ஒரு OS கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க, அது இன்னி வரைக்கும் அப்டேட்டடா இருக்கு. விண்டோஸ் OS இன்னைக்கு வரைக்கும் அப்டேட்டடா இருக்கு. காரணம் என்ன? பிகாஸ் அது பெய்டு OS. அப்போ நீங்க பே பண்றீங்க, அந்த அமௌண்ட் வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் போகுது. அந்த மைக்ரோசாஃப்டோட டெவலப்பர்ஸ், அந்த விண்டோஸ் OS டெவலப்பர்ஸ்க்கு அந்த காசு போய் சேரும் கரெக்டா. ஏன்னா எண்ட் டு எண்ட் வந்து அவங்க விண்டோஸ் OS டெவலப் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. அப்போ மைக்ரோசாஃப்ட் வந்து சேலரி கொடுப்பாங்க. பட் லினக்ஸ் எப்படி? லினக்ஸ் ஃப்ரீன்னு சொல்லிட்டாரு, ஆனா அவர் ஒருத்தர் மட்டும் தான் இருக்காரு. கரெக்டா, அவர் ஒருத்தர் மட்டும் தான் இருக்காரு. ஏன்னா அவர் தான் அந்த ப்ரோக்ராம் எழுதினாரு. அப்ப அவருக்கு தான் அந்த ஆக்சஸ் இருக்கும். அந்த ப்ரோக்ராம், அந்த லினக்ஸ் OS எழுதின ப்ரோக்ராமுக்கு அவருக்கு மட்டும் தான் ஆக்சஸ் இருக்கும். ரைட்டா ராங்? கரெக்டா. விண்டோஸோட OS இருக்கு, விண்டோஸோட ப்ரோக்ராம் ஆக்சஸ் விண்டோஸ் அந்த மைக்ரோசாஃப்ட் டெவலப்பர்ஸ் தான் இருக்கும். அதே மாதிரி லினக்ஸ் OS கிரியேட் பண்றதுக்கு யூ வில் பி ரைட்டிங் சம் ப்ரோக்ராம், லினக்ஸ் ப்ரோக்ராம், ஏதோ ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதிருப்பார் லினக்ஸ் OS கிரியேட் பண்றதுக்கு. அந்த ப்ரோக்ராம் பேஸ் பண்ணி தான் ஓகே லினக்ஸ் ப்ரோக்ராம், அந்த ப்ரோக்ராம் பேஸ் பண்ணி தான் உங்க லினக்ஸ் OS ஒர்க் ஆகுது. அப்போ அந்த லினக்ஸ் ப்ரோக்ராமுக்கு யாருக்கு எடிட் பண்ற ஆக்சஸ் இருக்கும்? ஒன்லி லினக்ஸ் டார்வால். அப்ப அவருக்கு மட்டும் தான் ஆக்சஸ் இருக்கும். அப்ப அவர் நினைச்சா மட்டும் தான் அந்த சிஸ்டம்க்கு பக்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும், அந்த சிஸ்டம் நெக்ஸ்ட் லெவல்ல அப்டேட் பண்ண முடியும். பட் அவர் ஃப்ரீயா கொடுக்கறதுனால அவர் ஒரு பர்சனா ஒரு பெரிய லெவல்ல லினக்ஸ் OS கொண்டு போக முடியாது. அப்ப அவர் என்ன டிசைட் பண்ணார் அப்படின்னா ஓப்பன் சோர்ஸ்னு டிசைட் பண்ணார். ஓப்பன் சோர்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா அவர் லினக்ஸ் OS கிரியேட் பண்றதுக்கு ஒரு கோட் எழுதிப்பார் பாத்தீங்களா, ஒரு ப்ரோக்ராம். லினக்ஸ் OS கிரியேட் பண்றதுக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதிருப்பார் பாத்தீங்களா, அந்த ப்ரோக்ராமே ஓப்பனா. ஸோ அந்த ப்ரோக்ராம் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஓகே ஒரு சாஃப்ட்வேர் நீங்க கிரியேட் பண்றீங்க, அந்த சாஃப்ட்வேர் கிரியேட் பண்றதுக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் கிரியேட் பண்றீங்களா, அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து சோர்ஸ் கோட் சொல்லுவாங்க. இட்ஸ் கால்ட் சோர்ஸ் கோட். நீங்க ஒரு சாஃப்ட்வேர் கிரியேட் பண்றீங்க, அதுக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுறீங்க, அந்த ப்ரோக்ராம் இட்ஸ் கால்ட் அஸ் சோர்ஸ் கோட். அப்போ அதே மாதிரி லினக்ஸ் ப்ரோக்ராம் இருக்கும், தட்ஸ் கால்ட் சோர்ஸ் கோட். அப்போ அந்த சோர்ஸ் கோடை இட் கிவன் ஓப்பன் டு ஆல். ஓப்பன்னா யார் வேணா வந்து நான் சோர்ஸ் கோட் கொடுத்துட்றேன், லினக்ஸ் நான் டெவலப் பண்ணல, அந்த டெவலப் பண்ணதுக்கான கோடு வந்து கொடுத்துட்றேன், நீங்க அந்த கோடை எடிட் பண்ணி நீங்க கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுங்க. யாரெல்லாம் வந்து லினக்ஸ் மேல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கீங்களோ யூ ஜஸ்ட் யூஆர் வெல்கம், யூ கம் அண்ட் எடிட் திஸ் லினக்ஸ் கோட், Linux, edit this Linux program and contribute more. Contribution என்ன? உங்களுக்கு என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னு தோணுதோ அது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்க. பக்ஸ் இருந்தா பக்ஸை கண்டுபிடிங்க சொல்லிட்டு you just gave that source code open to all. So it's called open source. Clear? So it's called open source. அப்ப அந்த ப்ரோக்ராமை ஓப்பனா எல்லாருக்கிட்டையும் கொடுத்துட்டாரு. So it's called open source. You can see that program still now. So Linux you can see here. I'll show you. See here, see here. Here you come. So this is the official GitHub repo of Linux Torvald. This is the official GitHub repo of Linux Torvald. Linux Torvald official GitHub repo இதுதான். So அவரு இன்னைக்கு Linux OS எல்லாரும் யூஸ் பண்றாங்கன்னா அதுக்கு காரணமான ப்ரோக்ராம் இதுதான். So இந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் okay this is the program behind the Linux OS. Okay, this is the program behind the Linux OS. Got it? Clear? Everyone clear? Any doubts? அப்போ வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் யூஸ் பண்ணி தான் லினக்ஸ் OS ஒர்க் ஆகும். ஸோ அப்போ என்னென்ன லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு? சி, அசம்பிளி, ஷெல், பைத்தான், மேக் ஃபைல், ரஸ்ட், அதர். ஓகே, அதர் மீன்ஸ் அதர் சம் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ். ஓகே ஃபைன், சம் அதர் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஆல்சோ யூஸ்ட். ஓகே ஃபைன். ஸோ அப்போ இந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணி தான் இட் கிரியேட்டட் த லினக்ஸ் OS. அப்போ இந்த ப்ரோக்ராமை ஓப்பனாக எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டாரு. சி ஐ கேன் ஆல்சோ சி திஸ் ப்ரோக்ராம்.
அப்போ இந்த ப்ரோக்ராமை யூ கேன் கம் அண்ட் கான்ட்ரிபியூட். அப்போ வந்து நிறைய பேருக்கு லினக்ஸ் மேல ஒரு லவ் இருந்துச்சு கரெக்டா. இப்போ வந்து நிறைய பேருக்கு லினக்ஸ் வைஸ் ரொம்ப பிடிச்சிச்சு, நிறைய டெவலப்பர்ஸ்க்கு லினக்ஸ் வைஸ் ரொம்ப பிடிச்சிச்சு. தே ஃபார்ம்ட் அஸ் அ கம்யூனிட்டி, லினக்ஸ் கம்யூனிட்டியாக ஃபார்ம் பண்ணாங்க. ஸோ தோஸ் சேம் விஷன். யார் வந்து கம்யூனிட்டியாக ஃபார்ம் பண்ணுவா? ஒருத்தவங்க ஒரே விஷன் இருக்கும்போது தே ஃபார்ம் அஸ் அ கம்யூனிட்டி. ஒரு கம்யூனிட்டியாக அவங்க ஃபார்ம் ஆகி லினக்ஸ் கம்யூனிட்டியாக ஃபார்ம் ஆகி தே ஸ்டார்டட் டு கான்ட்ரிபியூட். எப்படி கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாங்க? இப்போ இந்த லினக்ஸ்ல ஏதாச்சும் ஒரு பக் இருக்கு, ஏதாவது ஒரு மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா தே வில் ஃபிக்ஸ். அவங்க ரைஸ் பண்ணுவாங்க, இது இந்த இடத்துல பக் கண்டுபிடிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க, செக்யூரிட்டி பக்ஸ் இது மாதிரி. அது மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ்லாம் அப்டேட் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க இந்த லினக்ஸ் கம்யூனிட்டி. இன்ஃபேக்ட் யூ கேன் கான்ட்ரிபியூட், நீங்களும் கேன் ஸ்டார்ட் கான்ட்ரிபியூட் டு திஸ் லினக்ஸ் ஓப்பன் சோர்ஸ் கோட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இதில் வந்து ஏதாச்சும் பக் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி நீங்கள் ரைஸ் பண்ணலாம். இல்லை ஏதாச்சும் ஃபீச்சர்ஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா யூ கேன் ரைஸ் த ஃபீச்சர் டு தட். ஓகே, அப்போ எல்லா கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா they just downloaded this source code. இந்த source code டவுன்லோட் பண்ணி they started to create their own Linux OS. ஓகேவா? ஏன்னா இந்த சோர்ஸ் கோட் ஃப்ரீயா இருக்கு. அப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க, இந்த சோர்ஸ் கோட் ஃப்ரீயா ஓப்பனா இருக்கனால எல்லாருமே இந்த கோடை டவுன்லோட் பண்ணி அவங்கவுங்க லினக்ஸ் ஓஎஸை கிரியேட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. they started to customize this Linux OS. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் if you want to do hacking, okay, if you want to do hacking you need hacking tools. கரெக்டா? நீங்க hacking பண்ணணும் அப்படின்னா you need some hacking tools. So what you can do is இந்த லினக்ஸ் சோர்ஸ் கோடை டவுன்லோட் பண்ணிட்டு இந்த லினக்ஸ் சோர்ஸ் கோடை டவுன்லோட் பண்ணிட்டு எல்லா ஹேக்கிங் டூல்ஸும் இந்த லினக்ஸ் ஓஎஸ் கூட கம்பைன் பண்ணிட்டாங்க. எல்லா ஹேக்கிங் டூல்ஸும் லினக்ஸ் ஓஎஸ் கூட கம்பைன் பண்ணிட்டு they launched that OS as காலி லினக்ஸ்ல லான்ச் பண்றாங்க. அப்போ அதுல என்ன இருக்கும், இந்த லினக்ஸ் ஓஎஸ் தான், ஆனா நிறைய ஹேக்கிங் டூல்ஸ் இருக்கும். ஸோ we can customize like that சொல்லுவாங்க. நீங்க என்ன பண்ணலாம், அது மாதிரி கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்றோம். ஸோ அப்போ கஸ்டமைஸ் பண்ணி everyone started to create their own OS, own லினக்ஸ் OS. ஸோ லினக்ஸ் இப்படிதான் க்ரோ ஆச்சு. ஏன்னா எல்லாருமே பேஷன் இருக்கவங்க எல்லாமே வந்து ஸ்டார்டட் டு கான்ட்ரிபியூட்டிங். ஓகே, ஸோ யூ கேன் சி எவ்வளோ எப்பயிலேருந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு. ஸோ இப்போ இங்கே கூட பார்த்தீங்கன்னா சி எஸ்டர்டே கூட லேட்டஸ்ட்டாக அதுக்கு பக் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க. எஸ்டர்டே கூட லேட்டஸ்ட்டாக ஒரு பக் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. யூ கேன் செக் திஸ் கம்யூனிட்டி, சி கான்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் எவ்வளோ கான்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் இருக்காங்க பாருங்க. சி எப்பயிலேருந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க, 2005. Got it? From 2005 they started to contribute. 2005 they started to do the contribution. Clear? Got it? Okay, from 2005 they started to contribute. So what I'm coming to say is this is how Linux OS grows. ஓகே, அப்போ இன்னைக்கு லினக்ஸ் ஓஎஸ் டாப்ல இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம், பிகாஸ் ஆஃப் இட்ஸ் ஓப்பன் சோர்ஸ். ஓப்பன் சோர்ஸ் யார் வேணா அந்த கோடை டவுன் பண்ணி உங்களோட ஓன் லினக்ஸ் ஓஎஸை நீங்க கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதனால தான் we have lot of Linux flavors. Linux flavors நம்ம சொல்லக்கூடாது டெக்னிக்கலா, we have to call Linux distribution. டெக்னிக்கலா லினக்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷனா we have lot of Linux flavors அப்படின்னு மீனிங். டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஷார்ட்டர் டிஸ்ட்ரோ சொல்லுவாங்க. ஓகே, we have lot of Linux distro. See, you can see எவ்வளோ லினக்ஸ் டிஸ்ட்ரோ நான் காமிக்கிறேன். I'll show you. See, you can check here. See, எவ்வளோ லினக்ஸ் OS பாருங்க. இது எல்லாமே லினக்ஸ் OS தான். ஒரு லினக்ஸ் OS ஒரு பர்பஸ். See, எவ்வளோ லினக்ஸ் OS. Clear? Okay, so companies started to download the source code and they started to develop their own Linux OS. Okay, fine. Got it? Good. ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து நிறைய பேருக்கு இங்கே டவுட்ஸ் இருக்கும். என்ன டவுட்ஸ் அப்படின்னா, ஓகே எப்படி வந்து இன்னுமே க்ரோ ஆகிட்டு இருக்கு, லைக் கான்ட்ரிபியூட்ஸ் பண்ணுறாங்க, நிறைய பேர் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க, பட் இவங்களுக்கு ஏதாச்சும் ரிவார்ட்ஸ் இதெல்லாம் கிடைக்குமா? கண்டிப்பாக கிடைக்கும். ரிவார்ட்ஸ் அது மாதிரி கிடைக்கும். இப்போ யார் ரிவார்ட்ஸ் கொடுப்பா, எப்படி உங்களுக்கு அந்த சேலரிஸ் இல்லை ரிவார்ட்ஸ்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னா, there is a company called non-profit organization called Linux Foundation.
ஓகே, லினக்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் சொல்லிட்டு ஒரு நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு. இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர்ஸ்லாம் இவங்க கீழே எடுத்து they started to develop. Okay, see you can see the Linux Foundation. See ஓப்பன் சோர்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இங்க பார்த்தா தெரியும் லினக்ஸ் இருக்கும். ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஓப்பன் சோர்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் எடுத்து ஸ்டார்ட் டெவலப்பிங். இவங்க ஒரு டீம் வச்சிருப்பாங்க. லினக்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் வந்து தே ஓன் டீம், அவங்க ஓன் டீம் வச்சிருப்பாங்க. அப்போ அவங்க தான் வந்து இந்த கோடெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. நீங்க வந்து பக்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஓகே, நீங்க உங்களால ஃபிக்ஸ்லாம் பண்ண முடியாது. சரி, நம்ம பக்ஸ் கண்டுபிடிச்சே சொல்லலாம். ஆனா அந்த பக்ஸ்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்றது இவங்க தான் இருக்கும், லினக்ஸ் ஃபவுண்டேஷனாக தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ அப்போ இவங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவ்வளோ கம்பெனிஸ் வந்து லினக்ஸ் ஃபவுண்டேஷனுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க. கான்ட்ரிபியூட்னா they will raise a fund. See Red Hat, Oracle, Samsung, Qualcomm, Meta, Hitachi. அப்போ ஏன் இவங்க எல்லாரும் கான்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க அப்படின்னா பிகாஸ் they also use Linux OS. ஓகே, இந்த எல்லா கம்பெனிஸும் லினக்ஸ் OS யூஸ் பண்றதுனால தான் they contribute for Linux. Okay, see lines of code added weekly, contributing organization. See, ஓகே, ஏன் இவங்க எல்லாரும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் தெரியுமா? ஏன்னா இவங்க கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு லினக்ஸ் வைஸ் வந்து க்ரோ ஆகல, யாருமே பெருசாக கோட் எதுவும் டெவலப் பண்ணாமல் க்ரோ ஆகலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த கம்பெனிஸ்க்கு அஃபெக்ட் ஆக மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்க அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே அவங்க அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே அவங்க லினக்ஸ் வைஸ் தான் ரன் பண்றாங்க. திஸ் ஆல் கம்பெனிஸ் ரன் தேர் அப்ளிகேஷன் டாப் ஆஃப் லினக்ஸ் வைஸ். அப்படிங்கிறப்ப லினக்ஸ் வைஸ் க்ரோ ஆகுதான் இவங்க கம்பெனி க்ரோ ஆகும். ஏன்னா அவங்க லினக்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க. அப்போ அதே மாதிரி இந்த கம்பெனிஸோட டெவலப்பர்ஸும் கான்ட்ரிபியூட் டு த Linux OS. Some developers will be there for contribution, so they will be also contribute to Linux OS. Clear? Got it? So this is how Linux grows. So it's a free and open source. So அப்போ வந்து நீங்க உங்க கம்பெனில 100 servers, your startup, you have 100 servers அப்படின்னா அந்த 100 serversல நீங்க என்ன பண்ணலாம்? You can install Linux OS for free. Install மட்டும் ஃப்ரீயா பண்ணலாம். பட் அதை விட ஒரு பெட்டர் சாய்ஸ்னா யூ கேன் கஸ்டமைஸ் இட். நீங்க ஓஎஸை கஸ்டமைஸ் பண்ணி உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இந்த ஓஎஸை மாற்றி ஃபீச்சர்ஸ் ஆட் பண்ணி யூ கேன் யூஸ் இட். அப்போ வெண்டார் லாக்கா இருக்காது. இப்போ மைக்ரோசாஃப்ட்லாம் அப்படி கிடையாது. இட் இஸ் நாட் ஓப்பன் சோர்ஸ். மைக்ரோசாஃப்ட் இஸ் நாட் லைக் விண்டோஸ் இஸ். மைக்ரோசாஃப்ட் விண்டோஸ் வைஸ் இஸ் நாட் ஓப்பன் சோர்ஸ். Clear? Microsoft Windows OS is not open source. அப்போ அதோட கோடு வந்து அங்க இருக்க டெவலப்பர்ஸ்க்கு மட்டும் தான் ஆக்சஸ் இருக்கும். ஓகே, மைக்ரோசாஃப்டோட விண்டோஸ் கோடு வந்து அங்க இருக்க டெவலப்பர்ஸ்க்கு மட்டும் தான் ஆக்சஸ் இருக்கும். காட் இட்? ஸோ அப்போ அவங்களால மட்டும் தான் அந்த கோடை எடிட் பண்ண முடியும். கிளியர்? காட் இட்? அப்போ வந்து what I'm coming to say is, okay, you can't customize the Windows OS. உங்களால விண்டோஸ் வைஸை கஸ்டமைஸ் பண்ண முடியாது உங்க கம்பெனிக்கு ஏற்ற மாதிரி. அப்போ நாளைக்கு வந்து ஏதோ ஒரு ஃபீச்சர் மாத்துறாங்க, அது உங்க கம்பெனிக்கு வந்து கம்ஃபர்டபுளா இல்லை அப்படின்னா யூ கான்ட் யூஸ் விண்டோஸ் OS. கிளியர்? ஸோ ஃபைன். ஸோ லினக்ஸ் இஸ் மோர் செக்யூர். விண்டோஸ் விட லினக்ஸ் இஸ் மோர் செக்யூர். Why? Anyone? Why Linux is more secure? நீங்களே சொல்லுங்க. லினக்ஸ்க்கு வந்து கான்ட்ரிபியூட்ஸ். Okay, so Linux is more secure. Why? See, Linux the contributors யாருன்னா contribute. Linux OS க்கு யார் வேணா contribution பண்ணலாம். Am I right? கரெக்டா? Linux OS க்கு யார் வேணா contribution பண்ணலாம். அப்போ Linux OS க்கு யார் வேணா contribution பண்ணலாம் அப்படின்னா what it means? அப்போ இதுல இருக்க bugs எல்லாம் அவங்க கண்டுபிடிப்பாங்க. இப்போ நான் கூட இதுல இருக்க bugs எல்லாம் கண்டுபிடிச்சு ரிப்போர்ட் பண்ணலாம். அப்போ all over the world அவ்வளோ contributors இருக்காங்க. ஓகே, லினக்ஸ்க்கு ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட் அவ்வளோ கான்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் இருக்காங்க. அப்போ அந்த எல்லா கான்ட்ரிபியூட்டர்ஸும் தே வில் ஃபைண்ட் த பக்ஸ் அண்ட் தே வில் ரிப்போர்ட் டு த லினக்ஸ். பக்ஸ்னா என்ன? செக்யூரிட்டி ஃப்ளாஸ் எல்லாமே கண்டுபிடிச்சு சொல்லுவாங்க. இதே மைக்ரோசாஃப்ட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா யாரால கண்டுபிடிக்க முடியும்? நம்மளால செக்யூரிட்டி ஃப்ளாஸை கண்டுபிடிக்க முடியுமா மைக்ரோசாஃப்ட்ல? ஓகே, in Microsoft means I'm just telling Windows OS. So in Microsoft Windows OS, can you able to find the flaws? முடியாது. ஏன்னா we don't have access to the OS program. விண்டோஸோட OS ப்ரோக்ராமுக்கு நமக்கு ஆக்சஸ் கிடையாது. அங்க இருக்க டெவலப்பர்ஸ்க்கு மட்டும் தான் ஆக்சஸ் இருக்கும். அப்போ அவங்களால மட்டும் தான் பக்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும். செக்யூரிட்டி ஃப்ளாஸ் அவங்களால மட்டும் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும். அவங்க தான் ரிப்போர்ட் பண்ண முடியும். பட் லினக்ஸ்ல அப்படி கிடையாது. எனிஒன் கேன் ஃபைண்ட் த செக்யூரிட்டி ஃப்ளாஸ்.
Okay, in Linux, anyone can find the security flaw and they can report it. இப்போ சொல்லுங்க, இப்போ Linux secure, Windows secure. Linux தான் secure. ஏன்னா அவ்வளோ contributors இருக்காங்க. அவங்க எல்லாமே day to day life they find the bugs. லேட்டஸ்டா கூட நேத்து கூட ஒரு bugs கண்டுபிடிச்சு. Okay, fine, they find the bugs. Okay, yesterday you can see some bugs they find it. Okay, so அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா what I'm coming to say is Linux is more secure than Windows. Got it? Okay. அப்போ வந்து லினக்ஸ் வந்து ஃப்ரீ அண்ட் ஓப்பன் சோர்ஸ், அது ஒரு அட்வான்டேஜ். அப்போ நாளைக்கு நீங்களும் ஸ்டார்ட் அப் பண்ணீங்க அப்படின்னா நீங்க விண்டோஸ் யூஸ் சாரி யூ கேன் கோ ஃபார் லினக்ஸ் பிகாஸ் இட்ஸ் ஃப்ரீ அண்ட் ஓப்பன் சோர்ஸ். நீங்க ஃப்ரீயா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி உங்க கம்பெனிக்கு எது மாதிரி கஸ்டமைஸ் பண்ண முடியும். ரெண்டாவது மோர் செக்யூர் தேன் விண்டோஸ். தேர்ட் ஒன், லினக்ஸ் டஸ் நாட் ஆக்குபை மோர் ரிசோர்ஸ். லினக்ஸ் டஸ் நாட் it does not occupy it does not occupy okay more resource. Okay, more resource standard. So now we பார்த்தோம் like Windows will occupy more resource. Okay, I think I just erased. Okay, yeah, you can see here Windows consume more resource. Windows consume more resource. Resource standard. RAM, CPU, உங்க hard disk ன்னு சொல்றாங்க. அப்போ என்ன அப்படின்னா okay, okay, before that we have to learn about this. So you can interact with your Linux OS through two interface. நீங்க CLI மூலமா okay, you can interact with your Linux OS through CLI and also GUI. Got it? You can interact with your OS through CLI. You can also interact with GUI. அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஓகே, நீங்க ஓஎஸ்ல இது ஆல்ரெடி சொல்லி கொடுக்கலாம். CLI வேலை இன்டராக்ட் பண்ணலாம், GUI வேலை இன்டராக்ட் பண்ணலாம். பட் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ல லினக்ஸ் ஓஎஸ்ல GUI சப்போர்ட் கிடையாது. ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ல லினக்ஸ் ஓஎஸ்ல GUI சப்போர்ட் கிடையாது. கிளியர்? காட் இட்? ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ல லினக்ஸ் ஓஎஸ்ல GUI சப்போர்ட் கிடையாது. ஓகே, அப்போ வந்து CLI மட்டும்தான். ஓகே, CLI மட்டும்தான் இருந்துச்சு லினக்ஸ் ஓஎஸ்ல. அப்போ நீங்க லினக்ஸ் ஓஎஸ் ஆன் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கிரீன் கிடைக்கும். அவ்வளோ இது getting like this screen. லினக்ஸ் ஓஎஸ் நீங்க பூட் பண்ணீங்க இல்ல லினக்ஸ் ஓஎஸ் பவர் ஆன் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கிரீன் வரும், பிளிங்க் ஆகும். வெறும் கமாண்ட்ஸ் மட்டும் தான் நீங்க யூஸ் பண்ண முடியும் லினக்ஸ் ஓஎஸ்ல. ஜஸ்ட் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், உங்களால லினக்ஸ் ஓஎஸ் கூட இன்டராக்ட் பண்ணிக்கலாம். வெறும் கமாண்ட்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும். வெறும் கமெண்ட்ஸ் மட்டும் இருக்கும். அப்போ என்ன ஒரு டிராபேக் அப்படின்னா பிகினர்ஸ்க்கு ஓகே, பிகினர்ஸ் வாண்ட் டு லேர்ன் லினக்ஸ், தே ஃபேஸ் a lot of difficult. ஏன்னா அவங்க வந்து விண்டோஸ் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க, அதுல GUI எல்லாமே கிளிக் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். டக்குன்னு லினக்ஸ் வைஸ் படிக்கணும் அப்படின்னா அங்க CLI மட்டும் தான் இருக்கும். அப்ப அந்த CLI நம்ம என்ன பண்ணணும், அதுல போய் கமெண்ட்ஸ் என்டர் பண்ணி நம்ம ஓஎஸ் கூட இன்டராக்ட் பண்ணணும். அப்ப as a beginner it வெரி டிஃபிகல்ட். அப்ப ரைட்டா ராங்? கரெக்டா? அது டிராபேக். ஏன்னா பிகினருக்கு படிக்கிறதுக்கு கஷ்டமா இருக்கும் லினக்ஸ் ஓஎஸ், இல்ல யூஸ் பண்ண கஷ்டமா இருக்கும். ஸோ அதனால தான் லேட்டரா லினக்ஸ் ஓஎஸ் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா they brought the support called GUI support. அப்போ GUI சப்போர்ட் பண்ணதாங்க யாருக்கு? பிகினர்ஸ்க்கு want to learn the Linux. ஓகே, want to learn அப்ப நிறைய பேர் லினக்ஸ் படிச்சாதானே நிறைய ஜாப்ஸ் ஓப்பனிங் இருக்கும். கரெக்டா? நிறைய பேருக்கு லினக்ஸ் தெரிஞ்சாதானே லினக்ஸ்க்கு ஜாப் ஓப்பனிங் இருக்கும். அப்பதான் அந்த லினக்ஸ் வந்து எல்லா கம்பெனியும் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ லினக்ஸ் படிச்சவங்க லினக்ஸ்ல ஒர்க் பண்ண முடியும். ஸோ அப்போ அதுக்காக இவங்க என்ன பண்ணாங்க, அப்போ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் CLI மட்டும் இருந்துச்சுன்னா பிகினர்ஸ் படிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு. அதனால they brought a GUI support. லினக்ஸ்க்கு they brought a GUI support. அதுவுமே லினக்ஸ்க்கு GUI சப்போர்ட் ரொம்பலாம் கொண்டு வரல, பேசிக்காக தான் கொண்டு வந்தாங்க. பேசிக்காக இல்லை, ஆஸ் அ பிகினரா சின்ன டாஸ்க் நீங்க GUI மூலியமா பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்றது, ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்றது, இது மாதிரி சின்ன டாஸ்க் மட்டும் தான் நீங்க லினக்ஸ் GUI-ல பண்ண முடியும். பட் அட்வான்ஸ் டாஸ்க் எல்லாமே you should go for CLI. So Linux focused on CLI, not GUI. Beginners மட்டும் தான் Linux will have a GUI.
Clear? So Linux support both CLI and GUI, but Linux is famous for CLI. So upon this, let's consider this is your server. Okay, let's consider this is your server. In the server, application run. Let's consider you're going to run a Netflix application. Okay, this is your server. So here you will be going to run a Netflix application. Okay, so in the normal RAM, CPU, most of RAM, CPU, artists. So most of the Windows OS, OS வந்து most of RAM, CPU, artists இந்த resource consume பண்ணும். Most of the OS will consume this type of resource. அப்போ நீங்க Windows OS install பண்றீங்க அப்படின்னா ஏன்னா without OS you can't run your Netflix application. So அப்போ first நம்ம Windows OS install பண்ணணும். அப்போ இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது உங்க விண்டோஸ் ஓஎஸ் பாதி ரேம் பாதி சிபியூ பாதி ஹார்ட் கன்சியூம் பண்ணிடும் பிகாஸ் ஆஃப் இட்ஸ் ஆர்கிடெக்சர் அண்ட் GUI ஃப்ரெண்ட்லி. பிகாஸ் ஆஃப் இட்ஸ் GUI it will itself consume the RAM and CPU hard disk. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்ககிட்ட வெறும் ஒரு 4 GB RAM இருக்கு அப்படின்னா ஓகே லெட்ஸ் say you have 8 GB RAM. 8 GB RAM, 4 CPU. Okay, 4 CPU and it will be having around 500 GB of hard disk. Okay, இப்போ உங்க விண்டோஸ் OS இன்ஸ்டால் பண்றீங்க இந்த ஹார்ட்வேர் கான்ஃபிகரேஷன்ல உங்க விண்டோஸ் OS இன்ஸ்டால் பண்றீங்கன்னா உங்க விண்டோஸே பாதி ரிசோர்ஸ் கன்சியூம் பண்ணிடுச்சுன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்க விண்டோஸே 6 GB RAM எடுத்துருச்சு, 2 CPU எடுத்துருச்சு, or 3 CPU, and it takes around 200 GB hard disk. ஸோ உங்க விண்டோஸ் OS ரன் ஆகிறதுக்கு ஓகே உங்க விண்டோஸ் OS ரன் ஆகிறதுக்கு இவ்வளோ ரிசோர்ஸ் ஆக்குபை பண்ணிருச்சு அப்படின்னா கேன் யூ ரன் யுவர் நெட்ஃபிளிக்ஸ் அப்ளிகேஷன் எஃபிஷியன்ட்லி ஸ்மூத்தாக ரன் பண்ண முடியும். ரிமைனிங் எவ்வளோ இருக்கும்? ரிமைனிங் ஒரு 2 GB of RAM இருக்கும், 1 CPU இருக்கும், 2 like we have 300 GB of hard disk. Whether your Netflix application will run smoothly, efficiently run ஆகும்? No. அப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும்? You have to upgrade this configuration. You have to update this configuration. Clear? Okay. You have to update this configuration. அப்போ நீங்க இந்த configuration update பண்ணாதான் ஓகே இந்த configuration நீங்க அப்டேட் பண்ணாதான் உங்க Netflix application நீங்க ஸ்மூத்தா ரன் பண்ண முடியும். உங்க Netflix application நீங்க ஸ்மூத்தா ரன் பண்ண முடியும். Got it? Okay. அப்போ what is the problem? What is the core root problem, root cause? The root cause is on the Windows OS. Okay, the root cause is your Windows OS will consume more resource. Because of its architecture. Windows architecture is very. GUI அதிகமா ஃபோக்கஸ் பண்றாங்க. GUI நாலே உங்களுக்கு தெரியும் அதிகமான ரிசோர்ஸ் கன்சியூம் பண்ணும். அப்ப RAM, CPU, hard disk கன்சியூம் அதிகமா பண்ணும். பட் லினக்ஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா okay, but when you come to Linux OS, இதே configuration தான் இதே configuration like Linux replace பண்றேன்னு சொல்றேன். Linux replace பண்றேன்னா இப்போ என்ன ஆகும் 6 GB RAM ஒரு 2 GB போதும் என்னோட Linux OS ரன் பண்றதுக்கு 1 CP போதும் 20 GB of hard disk போதும். அப்போ என்னோட Linux கம்மியான ரிசோர்ஸ் தான் ஆக்குபை பண்ணும். ஏன்னா பிகாஸ் ஆஃப் இட்ஸ் ஆர்கிடெக்சர். ஏன்னா உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் CLI தான் அதிகம் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க, GUI அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ண மாட்டாங்க. அப்போ ஆர்கிடெக்சர் அது மாதிரி ஸோ இட் வில் கன்சியூம் லெஸ் ரிசோர்ஸ். அப்போ உங்க நெட்ஃபிளிக்ஸ் அப்ளிகேஷனை எஃபிஷியண்டாக ரன் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ சொல்லுங்க இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு ரன் யுவர் அப்ளிகேஷன் டாப் ஆஃப் எனி வாய்ஸ் விச் யூ யூஸ் வெதர் லினக்ஸ் ஆர் விண்டோஸ் நீங்க உங்களோட அப்ளிகேஷனை ரன் பண்ண போறீங்க டாப் ஆஃப் ஓஎஸ்னா விச் வில் பி பெட்டர் டு சூஸ் யுவர் லினக்ஸ். வை? இட் இஸ் ஃப்ரீ அண்ட் ஓப்பன் சோர்ஸ். கஸ்டமைஸ் பண்ண முடியும், ஃப்ரீயாகவும் யூஸ் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் இட் கன்சியூம் லெஸ் ரிசோர்ஸ். உங்க RAM, CPU எல்லாம் கம்மியாக தான் கன்சியூம் பண்ணும். ஸோ யூ கேன் ரன் த அப்ளிகேஷன் எஃபிஷியன்ட்லி. தென் இட் இஸ் செக்யூர். இட் இஸ் மோர் செக்யூர். கிளியர்? காட் இட்? ஸோ only we are going to learn Linux commands. So Linux OS கூட interact பண்றதுக்கு we are going to learn Linux commands. Got it? So can we learn Linux commands? Can you learn Linux commands, everyone? Okay, fine. So Linux commands
learn பண்றதுக்கு you have to do the setup. Okay, நீங்க Linux setup வந்து பண்ணணும். Okay, to learn the Linux command, you have to do the Linux setup. Okay, so அப்ப இந்த Linux setup my team will share the Linux setup க்கு தேவையான video. Okay, Linux setup க்கு தேவையான videos and tools வந்து என் team share பண்ணுவாங்க. So tomorrow what you do? Okay, tomorrow what you do? You do that setup and tomorrow we'll be starting with Linux commands. Okay, நான் கிளாஸ்ல ஒரு வாட்டி செட்டப் பண்ணுவேன். அதே மாதிரி நீங்களும் வீடியோ பார்த்துட்டு அந்த செட்டப் பண்ணிட்டு வந்தாங்க என்னோட டீம் உங்களுக்கு கைட் பண்ணுவாங்க. They'll share the softwares. So you'll be doing the Linux setup. Clear? Got it? So tomorrow we'll be having class 7 to 9. Okay, only 2 hours இருக்கும். So at that 2 hours we'll be learning the Linux commands. Clear? Got it? Any doubts you can ask. Anyone have any doubts? So tomorrow we'll be starting with Linux commands. Good. I think no one will have any doubts. Okay. So good. So everything is clear. Good. Fine. So my team will share the Google form. So for attendance, just fill that Google form. For making attendance, fill this Google form. Got it? Okay. So team just share the Google form. To just share the attendance Google form. Okay. So what you do, just go to this link. Okay, just go to this link and go to this. Click on this link. இன்னைக்கு நீங்க என்ன லேர்ன் பண்ணீங்களோ அது ரிவ்யூவா கொடுங்க. ஓகே, வாட் யூ லேர்ன் டுடே யூ ஜஸ்ட் கிவ் அஸ் தி ரிவ்யூ. நீங்க இன்னைக்கு என்ன லேர்ன் பண்றீங்களோ அது ரிவ்யூவா கொடுங்க. கீவேர்ட்ஸா லைக் என்னென்ன கான்செப்ட்ஸ் லேர்ன் பண்ணுங்க, ஜஸ்ட் கிவ் அஸ் கீவேர்ட்ஸ். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தட் வி மார்க் யுவர் அட்டெண்டன்ஸ். நீங்க அட்டென்ட் பண்ணீங்களா இல்லையா உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, தட்ஸ் ஆல். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஃப்ரம் மை என் ஃப்ரெண்ட்ஸ். லெட்ஸ் சீ டுமாரோ. தேங்க்யூ.